Okay, so this is our topic, factoring general quadratic trinomials when a is greater than 1. Okay, dapat yung a natin is more than 1 or greater than 1. Okay, so we have to factor 6x squared minus x minus 2. So take note, si a natin is 6. Ibig sabihin, this is greater than 1. Okay, so yung general form ng ating quadratic trinomial ay ax squared plus bx plus c. So, kunin natin yung values ng ating a. Okay, yung value ng a ay 6. Then, yung b ay negative 1. Merong coefficient na 1 dyan. So, this is negative 1. Yung c naman ay negative 2. Okay? So, ngayon, i-apply natin yung asterisk method. Ito yung ituturo ko sa inyo ngayon. Si asterisk. Okay, yan. So, itong part na to, ilagay natin ito yung product ng AC or A times C. Yan dito yung value ng A. Dito sa kabila, value ng A. Dito sa baba, ito yung first factor or factor 1. Ito rin ay second factor or factor 2. Okay? Yan dito yung value ng B. Okay. So, kunin natin yung mga values nito. So, value ng AC or product ng AC. Then value ng A at saka value ng B. So, AC or A times C, kunin natin yan. A times C, so value ng A is 6, multiply natin kay C na negative 2, so that is negative 12. So, negative 12 yung value ng ating AC or product ng AC. Ngayon, si A dito is 6, di ba? Ayan, 6. Dito rin sa kabila, 6 din yan. Si first factor, hindi pa natin alam. At saka si second factor, hindi rin natin alam yan. And then yung B natin is negative 1. Ayan. Ay, sorry. 1 lang pala yan. Negative 1. So ngayon, hanap tayo ng mga possible factor of 12 na ang kanyang sum ay negative 1. Okay, dapat yung factor natin, ang product niya ay negative 12. Yung sum niya ay negative 1. Okay, so what are the possible factors of negative 12? Ito ko na lang ha, negative 12. Then yung sum niya dapat ay negative 1. So negative 12 times 1, that is equal to negative 12. Diba? Negative 1 times 12, that is equal to negative 12 pa rin yan. Then 2 times negative 6, that is negative 12. Sa lahat ng mga negative 12 na product. Then, negative 2 times 6 is also negative 12. Possible factors of negative 12. So, negative 3 times 4, that is negative 12 pa rin yan. And negative 4 times positive 3 is negative 12. Kita pa ba? Ayan, so kita pa, pinakahuli pa talaga. And then, kunin natin yung sum nila. I-add natin yan, positive 12, negative 12 plus 1, that is negative 11. Negative 1 plus 12, that is positive 11. Negative 11 itong isa, positive ito. Then, positive 2 plus negative 6, that is negative 4. Negative 2 plus 6, ay positive 4. Negative 3 plus 4 is positive 1. And negative 4 plus 3 ay negative 1. Okay, take note, yung hinahanap natin dito ay ang product ay negative 12. So, lahat ito tama. Okay? Pero, ang hinahanap natin na ang kanilang sum ay dapat negative 1. Ayun, sa pinakababa. So, therefore, ito yung factors natin, negative 4 and positive 3. So, lagay natin dito si first factor na negative 4. Okay. Then, dito rin sa kabila, yung second factor natin is positive 3. Ngayon, i-ano natin yan? I-reduce to lowest term. 6 divided by negative 4 kasi yan eh. So, divide natin siya by 2. Dito rin divide natin siya by 2. So, result dito, 6 divided by 2 is 3. Then, negative 4 divided by 2 ay negative 2. Okay? So, ito yung kukunin natin mamaya. Ayan.
Dito naman, i-reduce din natin to. So, divide natin siya by 3. Divide din natin ito by 3. So, ang result dito, 6 divided by 3 is 2. 3 divided by 3 is 1. So, ito na yung mga factors natin. Okay? Lagay natin dyan. Okay? Si 3x. 3 at saka yung x. Huwag kalimutan si x mo na manuloko. Okay? Kasi x yung coefficient ng variable natin eh. And then, plus, ay no, hindi siya plus, negative 2. Negative 2. Pihan mo yan. Diba? Dito naman sa kabila, positive 2. At huwag kalimutan si x mo. Kasi 2x times 3x, 6x squared yan. Then ito, yung 1 or yung positive 1 plus 1. So this is your factored form ng ating 6x squared minus x minus 2. Bye-bye.